hrada madhava kunja vihari jaya gopi jana vallabha girvaradari jaya gopi jana यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविग्धकाचार्य अष्टो सरस्वती श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविग्धकाचार्य अष्टो सरस्वती श्री शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कोक से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Reading from Canto 1, Chapter 3, Step number 2. Yasyāmbhasi śayānasya yoga-nidrāṁ vitanvataḥ nābhi-hradāmbujād āsīt Brahma viśva-sṛjāṁ patiḥ yasyāmbhasi śayānasya yoga-nidrāṁ vitanvataḥ nābhi-hradāmbujād āsīt Brahma viśva-sṛjāṁ patiḥ yasyāmbhasi śayānasya yoga-nidrāṁ vitanvataḥ nābhi-hradāmbujād āsīt Brahma viśva-sṛjāṁ patiḥ
Word to word meaning: yasya, ooze; ambhasi, in the water; śayānasya, lying down; yoga-nidrāṁ, sleeping in meditation; vitanvataḥ, ministering; nābhi, navel; hrada, out of the lake; ambujāt, from the lotus; āsīt, was manifested; Brahma, the grandfather of the living beings; viśva, the universe; sṛjām, the engineers; patiḥ, master. Translation: a part of the puruṣa lies down within the water of the universe. From the navel lake of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop this stem, Brahma, the master of all engineers in the universe, becomes manifest. Purport: the first puruṣa is the Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu. From his skin walls, innumerable universes having sprung up. In each and every universe, the puruṣa enters as a Garbhodhakaśāyī Viṣṇu. He is lying within the half of the universe, which is full with the water of his body. And from the navel of Garbhodakaśāyī Viṣṇu has sprung the stem of the lotus flower, the birthplace of Brahma, who is the father of all living beings and the master of all demigod engineers engaged in the perfect design and working of the universal order. Within the stem of the lotus, there are 14 divisions of planetary systems, and the earthly planets are situated in the middle. Upwards, there are other better planetary systems, and the topmost is called Brahmaloka or Satyaloka. Downwards from the earthly planetary system, there are 7 lower planetary systems inhabited by the asuras and similar other materialistic living beings. From Garbhodakaśāyī Viṣṇu, there is expansion of the Śrjānasya Viṣṇu, who is the collective Paramatma of all living beings. He is called Hari, and from him all incarnations within the universe are expanded. Therefore, the conclusion is that the Purusha Avatara is manifested in 3 features. First, the Kāraṇodakaśāyī, who creates aggregate material ingredients in the Magat Tattva. Second, the Garbhodakaśāyī, who enters in each and every universe. And third, the Śrjānasya Viṣṇu, who is the Paramatma of every material object, organic or inorganic. One who knows these plenary features of the personality of Godhead knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from the material conditions of birth, death, old age and disease, as it is confirmed in Bhagavad Gita. In this sloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. The Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. Thus, he lies on the ocean of Karana, from where he glances over his material nature, and the Magatattva is at once created. Thus, electrified by the power of the Lord, the material nature at once creates innumerable universes. Just as in due course a tree decorates itself with the innumerable grown fruits, the seed of the tree is sown by the cultivator, and the tree or creeper in due course becomes manifested with so many fruits. Nothing can take place without a cause. The Karana ocean is therefore called the casual ocean. Karana means casual. We should not foolishly accept the atheistic theory of creation. The descriptions of the atheist is given in the Bhagavad Gita. The atheist does not believe in the creator, but he cannot give a good theory to explain the creation. The material nature has no power to create without the power of the Purusha, just as a Prakriti or woman cannot produce a child without the connection of a Purusha or man. The Purusha impregnates and the Prakriti delivers. We should not expect milk from the fleshy bags on the neck of a goat, although they look like a breastly nipples. Similarly, we should not expect any creative power
from the material ingredients. We must believe in the power of the puruṣa, who impregnates prakriti or nature. Because the Lord wished to lie down in meditation, the material energy created innumerable universes at once. In each of them the Lord laid down, and thus all the planets and the different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by perfect planning. Although personally he has nothing to do, no one is greater or equal to him. That is the word of the Vedas. Om Tat Sat. Hare Krishna. So we are in the chapter where the Krishna is the source of all incarnations. Translation. நம்ம இந்த படத்தில் பார்க்குறோம், கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், மூலம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். In this sloka, it is particularly glorifies about the activities of the Garbhodhaksayi Vishnu. இந்த படத்தில் குறிப்பாக கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுவோடைய செயல்பாடை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கு. Garbhodakaśāyī Viṣṇu lies inside the universe of Garbhodaka ocean. கர்ப்போதகசாய கடல்லிருந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு வர்றாரு. Half of the universe is filled with water. அந்த பிரபஞ்சத்தில் பாதி தண்ணினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு. Remaining half of the universe is filled with the lotus stem from the navel of Garbhodakaśāyī Viṣṇu. மிச்சம் இருக்கிற பாதி அவர் பாத அந்த தாமரையினால் இருக்குது. Top of the lotus stem there is lotus flower. அந்த தாமரையினுடைய தண்டுக்கு மேலே தாமரை இருக்குது. There Brahma was born, who is the secondary creator of this universe. அதிலிருந்து பிரம்மா உருவாகிறாரு, அவர் தான் இரண்டாவது படைப்பாளர். The 7 planetary systems, they are upper earth, Burlok, Buvarlok, Swargalok, Magalok, Tapalok, Janalok and Satyalok. மேல் 7 உலகங்கள் பூர்லோக், புவர்லோக், ஜனலோக், மகர்லோக், சத்தியலோக் இந்த மாதிரி இருக்குது. And down planetary systems are Atala, Vitala, Sutala, Rasisthala, Magarthala, Patala. These are all down planetary systems. கீழே அத்தலா, வித்தலா, சுத்தலா, பாதாளா அப்படின்னு கீழே இருக்குது. These all planetary systems are not standing alone in space. இந்த எல்லா இடமும் தனியாக நிற்கலை. But stands on the power of lotus stem of Garbhodhaksayi Vishnu's navel. இந்த கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுனுடைய அந்த தாமரை தண்டு அதிலிருந்து இதெல்லாம் இருக்குது. Upper corner of this universal cell, one more ocean is there, that is milk ocean. அந்த காரண ஓஷனுக்கு மேலே பால் கடல் இருக்குது. இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கார்னர் மேலே பால் கடல் இருக்குது. There Kshirodakashaya Vishnu lies, who is the Paramatma of all living entities. அங்கே சிரோதயசாய விஷ்ணு இருக்கிறாரு. அவர் எல்லார்ட்டையும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரு. Kshirodakashaya Vishnu is entered in each and every atom of the universe. சிரோதயசாய விஷ்ணு ஒவ்வொரு அணுக்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு. This universal egg covered with 7 layers. இந்த பிரபஞ்ச முட்டை 7 லேயராக இருக்குது. Fire, earth, water, ether and air. These are all gross elements. ஃபயர், ஏர், இந்த மாதிரி ஸ்தூல பொருள்களாக இருக்குது. And mind, intelligence, false ego. These are all subtle elements. மனசு, புத்தி, அகங்காரம் அப்படிங்கிற சூட்சும பொருள்களாலேயும் இருக்குது. Likewise, innumerable universes emanated from the pores of Mahavishnu. மகாவிஷ்ணுனுடைய அந்த உடம்புல இருக்கிற துளைகளிலிருந்து எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் வருது.
This material creation is the 1/4 of the Lord's overall creation. பகவானுடைய முழு படைப்பில் இது 1/3 தான். The Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu lies on the Karana ocean and he impregnates the Magat-tattva. அந்த கர்ப்போதயசாய கடலில் இருக்கிற கர்ப்போதயசாயி விஷ்ணு வந்து இந்த மகா தத்துவத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு இனப்பெருக்கம் செய்ய வைக்கிறாரு. From the innumerable universes comes from the body of his spore. அந்த மகா விஷ்ணுவனுடைய உடம்புலேருந்து எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் வந்து வருது. It is like when he exhales, universes comes out. When he inhales, all the universes goes inside him. அவர் மூச்சு வெளிவிடும் போது எல்லா பிரபஞ்சமும் வெளியே வருது. அவர் மூச்சு உள்வாங்கும் போது எல்லா பிரபஞ்சமும் அவருக்குள்ளே போயிடுது. Inside of every universe, Garbhodhaksayi Vishnu and āsīd Vishnu and Brahma is there. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் கர்ப்போதயசாய விஷ்ணு, ஸிரோதயசாய விஷ்ணு, பிரம்மா 3 பேர் இருக்கிறாங்க. This material creation is created for eternally conditioned living entities. இந்த பௌதிய பிரபஞ்சம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்காக படைக்கப்பட்டது. The Lord having 3 potencies: internal potency, marginal potency and external potency. பகவானுக்கு வந்து அந்தரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தி, நடுத்தர சக்தின்னு 3 சக்தி இருக்குது. The internal potency is purely spiritual, Sachit Anand. That means full bliss, full knowledge and fully eternal. அந்தரங்க சக்தி வந்து சச்சித் ஆனந்தா, நிரந்தரமானது, அறிவுடையது, எப்போதும் ஆனந்தமானது. The marginal potency also spiritual. It is full of living entities, but because the living entities is tiny part, they are subjected to ignorance. அந்த நடுத்தர சக்தி வந்து உயிர்வாளிகள், ஜீவ ராசிகள்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு வந்து அறியாமைக்கு உட்படும். This marginal potency, the living entities also spiritual beings only. அந்த நடுத்தர சக்தியும் வந்து ஒரு ஆன்மீக சக்தி, ஆன்மீக உயிர்வழி. The difference between the spiritual nature and material nature is the spiritual nature is eternal and fully bliss and full of knowledge. அந்த ஆன்மீக சக்திக்கும் பௌதிக சக்திக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ஆன்மீக சக்தி வந்து எப்போவுமே இருக்கக்கூடியது, அறிவுடையது, ஆனந்தமுடையது. Whereas the external potency is full of matter. That means the 8 elements: fire, earth, water, ether and mind, intelligence and false ego. வெளிப்புற சக்தி வந்து அது வந்து ஜடப்பொருள், அது உணர்வு இல்லாதது, அது வந்து நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு, மனம், புத்தி, அகங்காரம். Now coming to the point, the living entities, marginal potency who lives under internal potency, living eternally in the mood of serving Supreme Lord in spiritual world. அந்த நடுத்தர சக்தி வந்து அந்தரங்க சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணால் அது ஆன்மீகம். The living entities eternally serves the Lord in the spiritual world because they live in their original constitutional position. இந்த உயிர்வாளிகள் வந்து நிரந்தரமாக வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால அது வந்து அதனுடைய உண்மையான நிலையில் இருக்குது. So in spiritual world there is no creation and annihilation. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து படைப்பு அழிப்பு கிடையாது. This creation and annihilation all applicable only in material worlds. இந்த படைத்தல் அழித்தல் இதெல்லாம் வந்து பௌதிக உலகத்தை சார்ந்தது. The living entities who are eternally bound up in material universes are also marginal potency of the Lord only. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்வாளிகள் வந்து நடுத்தர சக்தியை சார்ந்தது. Suppose they are to serve the Lord. அவங்க வந்து உண்மையில் வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். Because of their tiny nature, they may fall into ignorance. அவங்க வந்து அந்த சுதந்திரத்தை வந்து சுதந்திரத்தன்மை இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து கீழே விழுந்து பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறாங்க. So they forget the real identity and where they belongs to. அவங்க வந்து உண்மையான அடையாளத்தை மறந்துட்டாங்க, நம்ம எங்கே உள்ளவங்க அப்படிங்கிறத. They tries to get pleasure by enjoying these material things. அவங்க வந்து இந்த பௌதிக பொருள்கள் மூலம் வந்து சந்தோஷம் அடைய முயற்சி பண்ணுறாங்க. But Lord knows very well these conditioned living entities cannot get original pleasure by these material elements. ஆனால் பகவானுக்கு தெரியும் இந்த பௌதிக மூலக்கூறுகள் மூலம் வந்து இந்த ஜீவராசிகள் வந்து சந்தோஷம் அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு தெரியும். Also this is not their position. இது வந்து அவங்களுடைய உண்மையான நிலை இல்லை. So by respecting the
So by respecting the minute independence of the living entities, Lord mercifully created these material universes for their will. இந்த ஜீவராசிகளினுடைய சுதந்திரத்தை இந்த கொஞ்சம் மூலம் இருக்கிற சுதந்திரத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்கறதுக்காக பகவான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை படைச்சிருக்கிறாரு. Side by side, Lord arranges self-realization process also. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து பகவான் வந்து தன்னை உரியறதுக்கான, தன்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழியையும் உருவாக்கி இருக்கிறாரு. The karma yoga, ஞான yoga, ashtanga yoga, bhakti yoga, all these things make the living entities to realize their original nature step by step. கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா, இது எல்லாம் வந்து இந்த ஜீவராசியினுடைய உண்மையான நிலையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படிப்படியாக உள்ள ஒரு நிலைகள். The beauty is that no one go out of Lord's Shaktis. உண்மை என்னென்னா யாருமே வந்து பகவானுடைய சக்தியை விட்டு யாரும் வெளியே போக முடியாது. Though living entities tries to enjoy without the Lord because of forgetful nature, the Lord personally arranges everything for them. பகவானை மறந்து தனியாக வந்து ஜீவராசிகள் வந்து அனுபவிக்க நினச்சாலும் பகவான் வந்து கருணையோடு இருக்கிறாரு. Whether the person remembers Lords or not, whether the person likes the Lord or not, but what the living entity desires, that Lord arranges for them. ஜீவராசிகள் வந்து பகவானை மறக்கிறாங்களா, நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு எதையுமே பகவான் பார்க்காம அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. The living entities may forget the Lord, but the Lord never forget the living entities. ஜீவராசிகள் வந்து கடவுளை வந்து மறந்துருக்கலாம், ஆனால் பகவான் வந்து ஜீவராசிகளை எப்பவுமே மறக்க மாட்டார். The conclusion is that all self-realization process are meant to realize how much Lord loves us. இந்த முழு தன்னை புரிந்து கொள்வது எல்லாமே வந்து எவ்வளவு வந்து பகவான் வந்து நம்மளை நேசிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். The living entity or the jiva or atma is eternal. He is not created by anyone. இந்த ஆத்மா ஜீவராசி வந்து எதாலையும் வந்து படைக்கப்பட்டது கிடையாது. The Brahma is a secondary creator of material bodies. பிரம்மா வந்து இந்த இரண்டாவது படைப்பை தான் வந்து அவர் படைக்கிறாரு. Brahma is not primary creator. Also Brahma is not the creator of atma. பிரம்மா வந்து முழுமுதற் படைப்பாளர் கிடையாது, அவரும் ஆத்மா படைக்கிறது கிடையாது. General people need to know this philosophy first. பொதுவாக மக்கள் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிடணும். So the Brahma born from the lotus, from the navel stem of Garbhodhaksayi Vishnu, he don't know anything at the beginning. பிரம்மா வந்து கர்ப்போதகாய விஷ்ணுனுடைய அந்த நாவலிருந்து வந்தார். அப்படி வந்தாலும் அவருக்கு எதுவுமே தெரியலை ஃபஸ்ட்டு. From the art of Brahma, Lord teaches the 4 Vedas and knowledge to Brahma to create the bodies of living entities according to their karma. இந்த பகவான் வந்து 4 வேதங்களை பிரம்மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிவித்தார். அதன் மூலம் வந்து இந்த ஜீவராசிகளுக்கு எப்படி அவருடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அறிவையும் கொடுத்தாரு. So these material universes and material worlds, nothing is automatically created. அதனால் இந்த பௌதிக உலகம், இந்த பௌதிக படைப்பு எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவே உருவானது அப்படிங்கிறது கிடையாது. As mentioned in purport, the woman cannot impregnate automatically without the contact of puruṣa or men. இங்கே வந்து இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பொருளுரை அப்படின்னா, ஒரு ஆண் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணால் வந்து கருத்தரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Similarly, this material universe cannot manifest themselves automatically without the puruṣa of Mahavishnu. அதனால் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சமும் இந்த மகாவிஷ்ணுவுடைய இல்லாமல் அதுவால் வந்து எதையும் உருவாக்க முடியாது. Behind of everything there is a creator. Because I am not seeing creator, that doesn't means it is comes automatically. பகவான் வந்து ஒரு பகுதியை தான் படைச்சார் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவே வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. From this sloga we have to understand how Lord mercifully arranges the living entities for to enjoy their material pleasures. இந்த சுலோகத்தில் வந்து பார்த்துக்கலாம், இந்த ஜீவராசிகள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக எப்படி வந்து பகவான் ஏற்பாடு செய்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Lord have innumerable incarnations. பகவானுக்கு வந்து பல வகையான அவதாரங்கள் இருக்குது. But the puruṣa incarnations, Mahavishnu or Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu or Garbhodhaksayi Vishnu or Siddhakaśāyī Viṣṇu, they are directly dealing with the material universes. இதில் வந்து மகாவிஷ்ணு,
கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு இவங்க வந்து நேரடியாக வந்து படைப்பில் வந்து ஈடுபடுறாங்க. Though Kāraṇodakaśāyī Vishnu and Śayānasya Vishnu within the material universe, still they are not affected by any material modes and many material elements. இங்கே இருக்கிற காரணோதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு அவங்க இந்த பகுதி உலகத்துக்குள்ள இருந்தாலும் இந்த பகுதி உலகத்தினால அவங்க பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. They are purely spiritual. அவங்க வந்து முற்றிலும் ஆன்மீகமானவர்கள். Next what I have to say. And Kāraṇodakaśāyī Vishnu, from his glance, when he entered the Mahatattva, innumerable universes emanated. இந்த காரணோதகசாயி விஷ்ணு வந்து அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது பல வகையான பிரபஞ்சங்கள் வந்து உருவாகுது. We have to understand one thing, the two words, the eternal and innumerable. These two words are more important in our philosophy. நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கணும், எண்ணிலடங்கானது நிலையானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். These two words gives answers for so many questions. இந்த ரெண்டு சொற்கள் வந்து பல கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கும். We cannot limit Lord's energy with this number of things. பகவானுடைய சக்தியில் வந்து நம்ம வந்து எல்லைக்கு உட்படுத்த முடியாது. So Kāraṇodakaśāyī Vishnu glances and he created 1 lakh universes or 10 crores universes. No, like that we cannot fix the limit for Lord's energies. காரணோதகசாயி விஷ்ணு வந்து இந்த மாதிரி 1,00,000 பிரபஞ்சத்தை படைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு எண்ணிக்கையை கொடுக்க முடியாது. Similarly, the quantity of the living entities we cannot count. They are all innumerable. அதே மாதிரி இந்த ஜீவராசிகளினுடைய எண்ணிக்கையும் வந்து நம்ம எண்ண முடியாது. Similarly, the living entities who are bound up in this material nature, they are from anadi, time immemorial, they are bound up in the material nature. அதனால் இந்த பகுதி உலகத்தில் இருக்கிற கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் வந்து அனாதி, எப்போலேருந்து இந்த இது ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. So some living entities eternally bounded in material nature, they are called nitya-baddhas. எந்த உயிர்வாளி வந்து நிரந்தரமாக வந்து இந்த பகுதி உலகத்தில் கட்டுண்டு இருக்குதோ அது வந்து நித்திய பத்தர் என்று அழைக்கப்படுது. Some living entities who are living eternally in the spiritual world, they are called nitya-siddhas. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற இந்த உயிர்வாளிகள் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறதுனால அது வந்து நித்திய சித்த அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. So what is the difference between the living entities who are living in spiritual world and the living entities who are living in material world? இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்வாளிகளுக்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்வாளிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? In the spiritual world, living entities, they are living in their original constitutional position. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து ஜீவராசிகள் வந்து அவங்களுடைய உண்மையான நிலையில் இருக்கிறாங்க. Krishna says in Bhagavad Gita, all the living entities, mamai vamse jiva loke jiva buddha sanatana, all the living entities are a part and parcel of mine. கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறாரு எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னுடைய உடம்பு அங்க துணுக்குகள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. This is a very sweet word. That means we are not alone. We are belongs to Krishna. We are belongs to Krishna's family. இது வந்து ஒரு நல்ல வார்த்தை. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட தொடர்பு இருக்கிறோம், நம்ம தனியாக இல்லை. நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது. So in spiritual world, all those living entities are serving Lord Krishna. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுது. So there is no ignorance at all. அங்கே அறியாமையே இல்லை. That is full of Sachit Anand. அங்கே எப்பவுமே வந்து சச்சித் ஆனந்தமாக தான் இருக்கும். In the material world, because the living entities is a spiritual particle, still because of the small nature, they are subjected to ignorance. இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து உயிர்வாளி வந்து அவனுடைய அறியாமையினால் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்குது. Because they have their small free will, they try to get pleasure by serving the material senses. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் போல் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி இந்த பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக இன்பங்களை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. The nature of living entities, he has to serve somebody and he has to get pleasure from that. இந்த ஜீவராசிகளினுடைய தன்மை என்னென்னா யாருக்காவது சேவை பண்ணணும், அதுலேருந்து ஒரு சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்கணும். So the problem is we are serving in wrong area, we are trying to get pleasure in wrong area. நம்ம வந்து தப்பான இடத்துல சேவை பண்ணுறோம், தப்பான இடத்துல சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்குறோம். There is one story, is a king story. I will shortly tell.
ஒரு 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 கதை ஒன்று இருக்குது. There is one king, is have a daughter princess. One day she is bathing, her necklace is took by Garuda. ஒரு ஒரு தடவை வந்து The king's daughter, the princess, was bathing. She kept the necklace somewhere in that area. The one bird, the Garuda, came and took that necklace away. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இளவரசி வந்து குளிக்கிறாங்க. அவங்க குளிக்கும்போது அந்த நெக்லஸை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருந்தாங்க. அந்த நெக்லஸை வந்து கருடர் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டார். She was very upset. அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு அப்செட் ஆகிட்டாங்க. She is crying like anything. அவங்க வந்து அழுகுறாங்க. So immediately the king announces everyone, the person, one who finds the necklace and brings to the palace, I'll give half of my kingdom and I'll give my daughter to that person. அந்த மன்னர் என்ன சொல்கிறாரு, யார் வந்து இந்த நெக்லஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னுடைய குழந்தைய வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன், இந்த என்னுடைய என்னுடைய அரசவையில் வந்து பாதியை கொடுத்துருவேன் அப்படின்றாரு. So all the youngsters in the kingdom are very enthusiastically searching the necklace. அங்கே இருக்கிற இளமையான எல்லாருமே வந்து அதை வந்து தேடுறாங்க. So one young boy found that necklace. ஒரு இளமையான பையன் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிட்டான். The necklace is inside the pond. அந்த நெக்லஸ் வந்து ஒரு ஒரு குளத்துக்கு அடியில் இருந்துச்சு. That is noon time. The necklace is very clearly visible inside the water. அது மதிய நேரமாக இருந்ததுனால அந்த நெக்லஸ் வந்து உள்ளே இருக்கிறது நல்லா தெரிஞ்சது. That boy very quickly swimming there and he found nearing the necklace area. அவன் வந்து நீச்சல் அடித்து போய் அந்த நெக்லஸ் இருக்கிற இடத்த போய் பக்கத்தில் போகிறான். Now he saw the necklace is front of him. அந்த நெக்லஸ் வந்து அவன்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகிறத பார்க்குறான். When he pick up the necklace, he cannot pick up the necklace, he just pick up the sand. அவன் நெக்லஸை தூக்கணும்னு பார்க்குறான், ஆனால் மண்ணை தான் எடுக்க முடியுது. He is so astonished. Necklace is front of me, but I cannot take the necklace. Why? நெக்லஸ் வந்து அவன் முன்னாடி தான் இருக்குது, ஆனால் ஏன் எடுக்க முடியல அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி பார்க்குறான். He tried so much and he got fatigued and he came to the shore. அவன் ரொம்ப முயற்சி பண்ணான், ஆனால் முடியலை, திரும்பவும் கரைக்கு வந்துட்டான். He lamented and sat down. அவனும் வந்து உட்காந்து வருந்துறான். That way one sadhu came. அந்த நேரம் ஒரு சாது அந்த வழியாக வந்தார். That sadhu asked this boy, what happened to you? Why you are sitting like this? அந்த சாது கொண்ட கேட்டார், என்னாச்சு உனக்கு, ஏன் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார். Then this boy explained everything to that sadhu. அந்த சாதுட்ட எல்லாத்தையும் அவர் வந்து விளக்கமாக சொன்னார். Then the sadhu said, you are searching the right thing but in wrong place. அவர் சொன்னார், நீ வந்து சரியான பொருளை வந்து தப்பான இடத்துல தேடுற அப்படின்னாரு. The necklace is in the top of the palm tree. That reflection only visible in the pond. அந்த நெக்லஸ் வந்து பனை மரத்தினுடைய மேலே இருக்குது, அதனுடைய பிரதிபிம்பம் தான் அந்த குளத்தில் வந்து தெரியுது அப்படின்னாரு. So we are living in this material world and trying to get pleasure by material senses is like that boy searching the necklace in the pond. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறோம். இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை தேடுறது வந்து அந்த பையன் வந்து குளத்துக்குள்ளே நெக்லஸை தேடுற மாதிரி தான். So the real pleasure is somewhere. அதனால் உண்மையான ஆனந்தம் வந்து எங்கேயோ இருக்குது. So in Bhagavad Gita it is said, we are belong to Krishna, then Krishna is purely spiritual and we are belongs to spiritual world. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடையவர்கள், கிருஷ்ணர் வந்து முழுமையுமே ஆண்மயமயமானவர். So now we all know the philosophy. Yes, I belongs to Krishna. Okay, Krishna, let me take. Shall we tell like this? நம்ம வந்து சொல்லலாம், கிருஷ்ணர் நான் வந்து கிருஷ்ணரோடவன், கிருஷ்ணர் வந்து என்னை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? So after understanding all these philosophies also, we have to make ourselves detached from these material things. இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டும் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஒரு விடுபட்டு இருக்கணும். Similarly, at the same time detachment, same time we have to get attachment to Lord and His pastimes. அந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும், அதே நேரத்தில் பகவான் அப்புறம் பகவானுடைய லீலைகள் மேலே பற்றோடு இருக்கணும். The Lord never forces anyone. பகவான் வந்து யாரையுமே வலுக்கட்டாயப்படுத்த மாட்டார். Chalo chalo, you are all my part and parcel. Chalo chalo spiritual. No, He don't do like that. பகவான் வந்து வாங்க எல்லாம் போகலாம் ஆன்மீக உலகத்துக்கு அப்படின்னு அவர் வந்து யாரையும் வலுக்கட்டாயப்படுத்த மாட்டார். He make the processes, the living entities himself realize where he belongs to. He himself comes from this area.
அவர் வந்து ஜீவராசிகளே வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி அவராக வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணுங்கிறத அவராக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த சலுகை கொடுப்பாரு. So by using our small independence, we have to make the decisions properly. அதனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன சுதந்திரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி சரியாக வந்து நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any doubts? ஏதாவது ஆன்லைன் கேள்விகள் இருக்கா? ஆன்லைன் யாரும். யந்திரா ஸ்ரீ பாகவதம் கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய்.